Hello and welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly journal that brings you the latest updates on the Vietnamese cultural and entertainment scenes. The love for Vietnamese arts and culture can be both inside out and outside in. While there are Vietnamese artists working days and nights to revitalize Vietnamese art and bring it to the world, there are foreign artists falling in love with Vietnam and stay in the country to create beautiful images. We are talking about two Vietnamese artists, one in traditional lacquer and one in fashion industry, and a French photographer. Their work comes from the love and appreciation of Vietnam. So let's join us in this episode, coming your way in just a minute to understand more about who they are, what they do, and how has Vietnam inspired their artistic vision. Contemporary artists breathe new life into traditional Vietnamese lacquer. Designer takes Vietnamese brand to the global stage. French photographer and filmmaker with love for Vietnam's landscapes. Now let's begin with some local news. A concert celebrating the 100th birthday of musician Văn Cao will take place at the Hanoi Opera House and be broadcast live on VTV4 at 8 p.m. on August the 20th. The concert themed Đàn chim Việt, or Flock of Vietnamese Birds, organized by the Vietnam Musicians Association, will be performed by artists of the Vietnam National Opera and Ballet, or VNOB, the military ceremonial music troupe, and the Sun Symphony Orchestra. The Hanoi Opera House concert will bring together Văn Cao's typical works in all three genres: love songs, marches, and epics. Meanwhile, Văn Cao's song Tiến quân ca, or the marching song, the national anthem, will be brought to life outside the Opera House in August Revolution Square. More than 300 artists, including many famous singers, will participate in the show. Travelog Path, one of the biggest travel websites in North America, has named Vietnam the newest attractive travel destination in Asia. The website cites Vietnam's breathtaking scenery, incredible 3,260-kilometer coastline, and vibrant cities as reasons for this title. The new visa requirements, well-preserved natural beauty, and tourism growth are three additional factors that make Vietnam an attractive destination. According to a report by Google Destination Insights, Vietnam was the 7th most searched destination in the world from March to June. It was the only country in Southeast Asia to make it to the top 20. The Samton Hills Đà Lạt Spiritual and Cultural Tourist Site in Đơn Dương District and the Tuen Lâm Lake National Tourism Zone in Đà Lạt have been honored as Asia Pacific's most attractive spiritual and cultural tourism destinations. The honoring ceremony was recently held in New Delhi, India, within the Vietnam-India Economic and Cultural Exchange Forum framework. Samton Hills Đà Lạt embodies unique Buddhist cultural values. It is most known for the Great Prayer Wheel, certified by the Guinness World Records as the world's largest prayer wheel. Meanwhile, the Tuen Lâm Lake National Tourism Zone is designed as a high-class ecotourism resort and entertainment attraction focusing on sustainable development and conservation of water and natural resources. The Korean group Epic High and Ronan Keating, the leader of the legendary boy band Boyzone, are confirmed to perform at this year's annual Hey Fest glamping music festival. With the theme Where Youth Meets, Hey Fest will return this September to offer music lovers a feast of sounds. For the first time, the iconic Boyzone boy band leader Ronan Keating will bring his band and perform a set of global concerts, transporting audiences back to the band's greatest hits over the decades. Meanwhile, Epic High trio Tableau,
Mitra and DJ Tukus are excited about performing their hits for a Vietnamese audience. The Vietnamese film Inside the Yellow Cocoon Shells starts screening at cinemas in Vietnam on August the 11th. The film won the Golden Camera Award at the 2023 Cannes Film Festival, and its director Phạm Thiên Ân is the second Vietnamese to win the prize in 30 years. The film has a running time of 3 hours and follows Thiện, a man who has lost his way in life as he embarks on a journey throughout the mysterious Vietnamese countryside. He begins to question his beliefs and the meaning of life. Once mainly used to decorate wooden objects, sơn mài, a traditional Vietnamese form of lacquer painting, has grown over the last century into a freestanding art form in Vietnam. A lacquer painting often requires months of application and sanding back layers of paint to build up the image. Although the painting process is both costly and arduous, sơn mài has stood the test of time thanks to devoted painters who are now exploring the Vietnamese art form with unique perspectives. In this week's edition of Culture and Lifestyle, let's meet young painter Vũ Văn Tịch to find out how contemporary artists are seeking ways to master the art form and keep it alive. Để mà vẽ được một bức sơn mài thì nó cũng đòi hỏi là rất là công phu, từ làm phác thảo, đi nét, gắn trứng, phủ bạc, lên màu, vừa vẽ, vừa mài lại vừa sửa, nên là đòi hỏi cái tính kiên trì, phát triển những cái kỹ thuật cơ bản, ứng dụng lên tác phẩm của mình thì đòi hỏi là mình phải nghiên cứu, tìm hiểu chất liệu và phải làm chủ chất liệu. Sơn ta truyền thống nó mang cái tính huyền bí, nó huyền ảo trong các lớp lang. Một lớp sơn mài bao gồm cả màu và bạc, nhưng mà khi mình trồng rất là nhiều lớp thì khi mình mài trên thì nó sót lại, còn dưới thì bắt đầu nó mới hiện dần ra. Mình vẽ rất là nhiều lớp thì tạo ra những cái không gian chiều sâu ở trên từng cm của bề mặt tranh. Vàng son thì các cụ ngày xưa vẽ rất là nhiều, nhưng mà để mà vẽ được một cái tông màu lạnh thì lại rất là ít. Đầu tiên thì nó là hạn chế về bảng màu. Để mà vẽ được một cái bức tranh thiên về tông lạnh nó cũng rất là khó, tại vì là cái tranh sơn mài thì nó lại thiên về tính âm. Khi mọi thứ nó đều chìm lắng trong cái không gian đấy thì nó cảm giác nó bị mờ mịt. Nên là mình đặt ra một cái câu hỏi, tại sao mình không đảo ngược những cái không gian đấy lại, mình đẩy những cái chiều sâu lên, mang những cái hơi thở, những cái không khí, cái sức trẻ, để cái màu xanh đấy nó có sức sống, có sức nặng, nó vẫn giải quyết được cái vấn đề không gian và nó vẫn có những cái ý niệm riêng của bản thân. Mỗi bức tranh nó là một cái sự khám phá và nó đem lại rất là nhiều cảm xúc. Tại vì mỗi quá trình khi mình vẽ một nét hay là mình vào một lớp bạc thì tự mình cảm thấy có cái sự hứng thú ở trong cái công đoạn đấy, thì nó nuôi dưỡng cho mình những cảm xúc mà hôm nay, mai hoặc là ngày kia hoặc một tháng sau mình vẫn giữ được những cái lửa mà mình muốn thể hiện, nó muốn tìm tòi, muốn khám phá.
thiên về thiên nhiên, vẽ những cái góc rất nhỏ. Mình có bộ triển lãm cá nhân mà mang tên là Trong vườn, kể về những cái câu chuyện riêng của bản thân, cái chiêm nghiệm mà khi mà đô thị hóa nó làm dần mất đi những cái vẻ đẹp nguyên sơ của vùng nông thôn, những cái khu vườn hay là những cái góc sân khoảng trời nó dần dần mất đi. Có rất nhiều bức tranh của Tịch mà tôi cảm thấy rất là kết nối. Mỗi bức nó cho mình những cái cảm xúc khác nhau. Ví dụ như bức Ban Mai Vàng này, khi nhìn vào thì cảm thấy cây cối và hoa lá đây nó có vẻ rất lộn xộn. Nhưng mà đối với tôi thì nó lại cho tôi một cái cảm giác là rất nhiều sức sống. Và một buổi sáng mình thức dậy, việc đầu tiên là mình nhìn thấy bức tranh này. Và mình cảm thấy một ngày của mình bắt đầu rất là dễ chịu. Nó có thể có những việc xảy ra ngoài kế hoạch của mình, nhưng mà mọi sự nó có một năng lượng rất tích cực. Cho nên đấy, vẽ sơn mài thì nó là câu chuyện mà trải nghiệm, nó là quá trình trải nghiệm. Nên là khi mà mình vẽ sơn mài thì cái tâm mình sẽ tĩnh lại, nó tĩnh lại. Thực ra là nhiều người ta nghĩ vẽ sơn mài nó vất vả, nhưng mà với mình thì vẽ sơn mài nó giống như là mình thiền. Tại vì sơn mài nó vẽ rất nhiều công đoạn. Nhưng mà khi mà mình nhập tâm vào mình vẽ thì cái cảm giác là mình tự do tự tại, mình được thể hiện những cái chiêm nghiệm và những cái lời mình muốn nói trong cái công cuộc mình phát triển về tư duy và nghệ thuật. Duy Trần has never been to the United States, but his dresses have. His clothes have been worn by young female celebrities like Bella Hadid, Olivia Rodrigo, and Doja Cat, and have gone viral. These are the first words of the New York Times chose to describe the young Vietnamese designer, founder of the Fancy Club brand. Most recently, this brand once again proved its appeal in the international market when it partnered with Blackpink for the group's concert in Hanoi. So in this week's On the Mic, let's meet Duy Trần, the 1999 talented Gen Z who has brought Vietnamese fashion to the world. The purple dress with pleated fabric accentuates Jisoo's feminine beauty on the stage of Flower. Alisa's stylish tank top and corset in the solo performance of Money. These are two designs of a Vietnamese brand called Fancy Club, made specifically for Blackpink during their concert in Hanoi last July. In the past 3 years, not just Blackpink, a series of famous international stars have chosen the fancy designs for important events, from red carpet outfits to music videos or casual days. Notably are Doja Cat, Bella Hadid, Olivia Rodrigo, Jennie from Blackpink, or Nayeon from Twice. Additionally, Fancy Club and their founder Duy Trần also appeared in international fashion magazines such as British Vogue, USSV Magazine, New York Times, or What to Wear, thereby promoting the name of Fancy Club and Vietnamese fashion to international friends. Cảm ơn Duy vì đã nhận lời mời tham dự chương trình trò chuyện cùng với nghệ sĩ của chúng tôi ngày hôm nay. Đầu tiên, xin chúc mừng Duy khi Blackpink lại tiếp tục lựa chọn các thiết kế của bạn cho trang phục biểu diễn trong concert tại Hà Nội. Bạn có thể chia sẻ thêm về ý tưởng đằng sau những thiết kế này được không ạ? Thực ra là Fancy cũng đã làm cho Jisoo cũng khá nhiều cái bộ trang phục biểu diễn rồi. Nên là cái bộ trang phục lần này thì đến từ một cái collection cũ của Fancy nhưng mà là một màu khác. Còn bộ của Lisa thì thực ra là đã được đặt trước cách đó khoảng 1 tháng. Nhóm nhân trang phục của Lisa, Fancy đính tên của Lisa
để kiểu giống như là điểm nhấn một cái gì đó riêng cho Lisa. Không chỉ Blackpink mà còn nhiều sao quốc tế khác như Olivia Rodrigo, Doja Cat cũng đã diện các thiết kế của Fancy. Điều này đã đem lại những lợi ích gì cho thương hiệu của bạn? Khi mà được nhiều cái khách hàng ở nước ngoài yêu mến thì mình có thể mở rộng được cái đối tượng khách hàng của mình ra các nước lân cận, và mình có thể sáng tạo ra được nhiều cái mẫu mã đa dạng hơn. Giống như kiểu là khi mà mình thấy khách hàng diện thì nhiều khi mình cũng có nhiều ý tưởng hơn để mà mình sáng tạo, và mình có thể tự do làm những cái sáng tạo mà mình yêu thích. Mình nghĩ là ở đâu đó, ở nhiều nơi thì vẫn có khách hàng, vẫn có những bạn yêu thích và sẽ sẵn sàng mua những cái sản phẩm của mình, chứ không phải là nó bó buộc trong một cái khuôn khổ nào cả. Bold and beyond fashion's boundaries are the two most suitable adjectives for Duy Trần designs. Ever since Fancy Club was just a thrift store, he has been constantly creating flattering outfits from recycled materials and eventually created a line of tailor-made designs. Fancy Club aims to honor women's physical beauty and celebrate fashion that allow people to confidently express their individuality and accept their own beauty. This is the brand's distinctive feature, bringing Fancy's name to the world within just 4 years. Để thương hiệu được biết tới như ngày hôm nay, chắc hẳn Duy đã trải qua không ít những khó khăn. Duy có thể chia sẻ thêm về những trở ngại này không? Khó khăn đầu tiên đối với mình chắc là ở phần chất liệu á. Mình thì vẫn lúc nào cũng muốn nghiên cứu những cái chất liệu của Việt Nam, xong rồi những chất liệu mới, tại vì Fancy cũng cố gắng đưa thêm nhiều cái chất liệu cao cấp vào bộ sưu tập. Giống như là lụa, tại vì chất liệu Việt Nam của mình á, chất liệu truyền thống vẫn có nhiều cái chất liệu rất là cao cấp. Mình làm á, nên là mình cũng áp lực từ bản thân nhiều lắm, giống như là mọi thứ phải hoàn hảo, làm cái sản phẩm của mình chất lượng hơn. Tại vì mình bán ra nước ngoài, mình đại diện cho một cái gì đó ở Việt Nam thì mình cũng phải kỹ, tất cả mọi thứ phải kỹ lưỡng, không có muốn là người ta nghĩ là ở Việt Nam thì không có được xịn á, nên là cố gắng hết mình để làm cho cái sản phẩm xịn hơn. Fancy từ lâu đã theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo và đề cao tính cá nhân. Thông qua những thiết kế của mình, Fancy muốn truyền tải thông điệp gì? Fancy thì muốn truyền tải một cái thông điệp là tất cả mọi người đều có quyền được diện những cái gì mà mình thích. Một cô gái kiểu cá tính, yêu cái đẹp, xong rồi yêu cơ thể của họ. Họ muốn làm những gì mình thích, có thể chọn những cái thiết kế mà họ thích để mặc đi tới bất kỳ đâu mà không có sợ bất kỳ một cái phán xét nào cả. Họ chỉ là chính mình thôi. Mọi người thì nghĩ là đồ fancy thì phải kiểu dáng siêu đẹp hoặc là siêu chuẩn thì mới mặc được, nhưng mà không phải. Fancy tôn vinh tất cả mọi người và tôn trọng những cái cá tính riêng á. Khách hàng họ có thể tự phối theo cái cách mà họ thích. Sự nỗ lực của bạn đã được đền đáp xứng đáng, bởi giờ đây, Fancy Khắp đã khẳng định được tên tuổi của mình không chỉ trong nước mà trên cả thế giới. Vậy bạn tự hào điều gì nhất về thương hiệu của mình trong suốt hành trình vừa qua? Cái điều mà vui nhất và tự hào nhất chắc là mỗi ngày mình thức dậy mình được thấy những cái khách hàng của mình, họ diện những cái thiết kế của mình, xong rồi họ rất là vui, và mình thấy họ đi shopping, đi mua hoa, ăn sáng, họ đi tiệc, họ đi picnic, họ đi tất cả mọi thứ, họ diện trang phục của mình rất là tự tin. Bạn có thể bật mí một chút cho những người yêu thời trang, họ có thể mong chờ điều gì mới từ Fancy Club trong thời gian tới? Fancy cũng đang bắt đầu collection mùa hè năm sau. Bật mí một xíu thì bộ sưu tập này Fancy sẽ lấy ý tưởng từ cái tuổi thơ, những cái điều gần gũi ở trong tuổi thơ, những cái kỷ niệm vui của mình, và mình sẽ làm cho nó một cách thật fancy. Fancy sẽ cố gắng đưa thêm nhiều cái chất liệu mới vào các sản phẩm, cũng như là những cái chất liệu ở địa phương, đưa sản phẩm đi ra nước ngoài. Lời cuối cùng, bạn có lời nhắn nhủ gì gửi tới các nhà thiết kế trẻ đang ấp ủ ước mơ đưa tên tuổi thời trang Việt ra thị trường quốc tế như Fancy Club? Mình cứ hết mình với cái triết lý mà mình theo đuổi, mình cứ làm thật tốt cái việc của mình. Việt Nam là một cái nơi rất là
Mình thấy là hiện tại rất tiềm năng, mình có thể chứng minh cho mọi người ở quốc tế thấy là ở Việt Nam mình có rất nhiều nhà thiết kế trẻ rất tài năng và mình có thể có khả năng để đưa sản phẩm đi ra nước ngoài. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ với chúng tôi về hành trình cá nhân và ước mơ đưa thời trang nội địa vươn tầm thế giới. Tôi mong rằng trong tương lai, Duy và thương hiệu của mình sẽ đạt được nhiều thành công và tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc tế. A passion for Vietnam's landscapes and nature has inspired a Frenchman to become a filmmaker and photographer during his 6-year stay in Vietnam. Valentin Orange has made trips to many different areas to capture the beauty of Vietnam through his lens and at the same time brings the image of Vietnam to the world. In this week's Connecting Cultures, let's meet Valentin Orange to learn how Vietnam landscapes are deeply cinematic using sound and visual elements. My name is Valentin Orange. I came in Vietnam in 2015 and I stayed 1 year in Vietnam. And then I had to come back to France to go back to university. But I really miss Vietnam. Always wanted to come back to Vietnam. I had some opportunity to come back in 2019, and since then I'm based in Hanoi. A 31-year-old French filmmaker and photographer based in Hanoi, Valentin Orange has traveled extensively from the Brazilian Amazon rainforest to the remote regions of Myanmar. But in 2019, he finally decided to settle in Vietnam. As Vietnam became his creative inspiration, Orange traveled the length of the country, meeting local people and telling the stories of each place via its epic scenery. Vietnam is really photogenic, especially Hanoi. If you go in the streets, you find everything photogenic, especially for Europeans or Westerners. So for me, it was quite easy to capture the beauty of Vietnam and also the landscapes. I really like northern Vietnam because of the landscape. I love the mountains, I love the rice fields and the specificity of northern Vietnam. Landscapes of Vietnam, humans of Vietnam, and life in Vietnam are among the inspirations for the French filmmaker. Through his lens, the audience could admire gorgeous travel destinations shot by drone cameras, portraits of Vietnamese people, and typically daily life in the country's various regions, all reflecting a mixture of traditional and modern influences. I've been to almost every part of Vietnam and I like the Mekong Delta. It's very different. It's like another face of Vietnam. It's really nice as well. The people also are very friendly there. I think Hoi An and Da Nang, Hue, it's very beautiful and the coast is beautiful. But my favorite is northern Vietnam. There's more amazing scenery there. I have two favorite places. The first one is definitely Phu Luong in Thanh Hoa province. This is my happy place. It's been, I think, 5 years that I go there every year. And I love the vibes there, the atmosphere. It's a very remote valley and you have beautiful rice paddies and it's green and I love the mountains there. And the second place, I think it's Ha Giang, because Ha Giang is very remote. When you do the loop by motorbike or by car, it's amazing. You have different sceneries, you have different landscapes. It's very beautiful there. Besides photography and filming, Orange is also passionate about trail running. He has spent the past 8 years exploring the mountains of Southeast Asia and Europe in search of the most remote and wild places. And thanks to these running trails, Orange has captured the beauty of nature and wildlife in Vietnam, most recently in Cuc Phuong National Park. Making sport video, especially trail running videos, it's a
a very good way to promote the landscape, the scenery, because usually those races, they are in very remote places, far in the mountains, and it's a good opportunity to showcase the scenery of Vietnam. It was really hard, but it was really, really beautiful. I had a great time. It was crazy. We had such incredible views, which was worth the hike, but it was really awesome. Valentin Orange is not the first foreigner who uses visuals to take their audience to different places across Vietnam. As a result, Vietnam is no longer as remote as a map might suggest. Thanks to the vivid images captured by international photographers, the world has a window into Vietnam, its interesting stories, and its people. There are many tourists that make very nice videos, but for me I think the main difference is that I'm based in Vietnam, so I know more about the culture. I've been here for 5 years, so I was also able to explore places that are not very popular or known for the tourists. Maybe better eye to see things that tourists won't really notice. I think Vietnam boosts my creativity. Around me, everything is exotic, especially because I'm not from here. So even if now I'm used to see things outside, for me, it's always like surprising. It pushes me to create more and beautiful content. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our program. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.